Afternoon. Welcome to the today class. Good afternoon to everybody. Yes, this is the Transfer of Property Act that I could hear your sound. Yes, that's why I put in the poster. Good afternoon, everybody. Welcome to my class. Professor Dr. Muhammad Sahib Hussain. So we are dealing yesterday. What we are dealing yesterday? Yes, Part part of performance, sir. part performance. Where you are yesterday means how much we covered it. We covered regarding the 53A part performance, some of the cases that we did it. 53 So, capital A, sir. pardon? 53 capital A. Yeah, that is the 53 capital A. So, essential condition of the 53A, we made it out there. So, then we are dealing with the. Yes, again we will deal this point because there are the cases are there, so that will be very much useful. So now we will deal the essential condition of the section 53 capital A. The first and foremost is there must be a contract to transfer immovable property for consideration. So there should be a consideration, and the property should be a mobile property, and there would be a contract. When you say the contract means the two parties should be competent to contract, so that idea will come out automatically. The first requirement that contract to transfer must be immobile property, and to be for the consideration, immobile property is defined under Section 3 of the Transfer of Property Act. That is the land, house, and rights like a fishery, right to light, right to ferry is also said to be the immobile property. So partition is not a transfer of property. Mutation is not a transfer of property. According to the, which will not attract the section 53 capital A. So it is observed in the Chandravati versus Lakshmi Chand. That is the case law. There it is observed. Yes, let me close it. Yeah. Chandravati versus Lakshmi Chand, the year 1988, Delhi 13, where transfer is without consideration, this doctrine will not be applicable. That means for the gift, it is not applicable because gift doesn't have the consideration. Therefore, this section will come in will not come in the protection of the in that case law. So where the gifts are there. So now we will see that another that the SDP Sabha Baijnath Cooperative Multi-Purpose Society Limited versus State of Himachal Pradesh AR 1984, the NOC 67. I don't know what. Do you know what is the NOC? Can anybody will say what is the NOC 67? If you don't know, you say pass on. I will give the answer. Person, sir. Note on case. Note on case means only it's a only brief it will be given over there. It's not the full case law is given over there. That's why we can say note on case. So now section 53 capital A does not apply to an agreement for the transfer of mobile properties. So it will not be applied for the mobile properties. The section will not also be applicable to any stipulation authorizing the owner to seize a vehicle given out in the hire purchase for the non-payment of the installment was observed in the case of means it is not also not applicable in the seizing of the property as the property by the court. That is Hamid versus Jaya Bharat and Credit and Investment Company. At that instance, also the section 53 capital A will not be applied. So the second ingredient we will say that the contract must be in writing and duly signed by the transferor or someone on his behalf. So with a reasonable certainty. So yesterday we are dealing with the certainty is very much important factor. I told you. Suppose if I want to sell my transfer my house. Suppose if he is having the 3 or 4 houses, then which house that he is going to transfer it, which is uncertain. So that is we will say consensus ad idem. We will say in contract means I thought and you thought the same thing, subject matter. So that will be the very important factor. A letter written by the owner of the property admitting that he had agreed to sell his half share of the property, so was not taken as the Supreme Court as a deemed agreement to sell as to meet the requirement of this section. So one cannot make an agreement like I would like to transfer you half of my property. So what is half of my property? It is not certain. So such an agreement will not track the section 53 capital A. The necessary terms of constituting the transfer with a reasonable certainty could not be ascertained from such letters. So when there is no
certainty would be there that half of my property I would like to transfer, then which half? It is not clear. In such a case, section 53 capital A will not be applied. The letter seemed to merely acknowledge that there was an oral agreement to sell. Such acknowledgement by itself could not be deemed to be a written agreement to sell what was decided in the case of Moolchand Bhakru versus Rohan. So it should be in writing, it should not be oral, it should be an immovable property, there should be a consideration, and the agreement should be certain. So these are all the features that would be there to attract the section 53 capital A. That is a doctrine of part performance under the Transfer of Property Act 1882. So where the vendor, so in the where the vendor denies, denies having signed the agreement, and the handwriting expert is of the view that the thumb impression appearing on the agreement is not that of the vendor, the doctrine of part performance will not apply. Suppose the vendor thumb impression should be the exact of is the vendor only, but if somebody else would be there, then this section 53 capital A would not be applied. So it should be signed, or if the thumb impression would be there, that is of the vendor only, the thumb impression. If it is manipulated over there, then this section 53A will not be applicable. So where parties executed an unregistered sale deed without prior permission of the competent authority, the section will be void and the section will not be applicable. Again, this point also there. Unregistered sale deed without prior permission of the competent authority means the authority should be competent enough to see that that sale should be registered properly. It was observed in the case of Sadhu Meher versus Rajkumar Patel, AR 1994, Orissa 26. So those are the second ingredients of the section 53 capital A. Then let me see the third ingredient. The transferee has in part of performance of the contract taken the possession of the property, or if already in possession continues to be in the possession of the property. So another condition that at least part performance, when you say the transferee should have to take the possession of some property, or impliedly that he has constructed something in the property, that means he is willing to take the property, and then obligation to fulfill the rest of the payment to see that the property could be registered. So it is necessary that the possession taken or continued must have been in pursuance of the contract. Either the possession should be taken or already possession that he is having before the such a sale is or sale agreement is concerned. If the transferee has not taken the possession of the property, these sections will not be applicable. Was observed in the case of a Gadiraju Sannyasi Raju versus Kandula Kamapadu. Kamapadu. There's Kamapadu. Kamapadu. So, how do you pronounce this? Kampadu, Kamapadu. Yes, sir. Kamapadu. Kamapadu. That is AR 1960. That means, suppose if the property is not in the possession of the transferee, at that instance, section 53 capital A will not be applicable. So, possession is very much important factor. Yes, what are other things are important factor? Please tell me. Yes. Anyone unmute and give me. To applicable section 53 capital A. Yes. Consideration, sale, Yes. Sale. కాంపిటెంట్ ఏమన్నది ఇది క్లియర్ గా ఉండాలి దాన్ని అన్నారు ఇందాక. The agreement should be certain. It should not be ambiguous. And the subject matter should be written. Subject matter. Subject position. Certainty. Subject matter కంపల్సరీనా? Subject matter ఏంటిదండి అక్కడ? Immovable property. Immovable property. So certainty should be there, immovable property should be there, consideration should be there, and some position should be there, and it should not be a partition, it should not be a family settlement, there should be a complete ingredient of the transfer, then the competent court should be there. These are all the things would be necessary to attack the section 53. For the gift it cannot be applicable because there is no consideration. So Gift is movable property. yes.
So this will be all the things which will come into the picture. It is necessary that the position taken or continued must have in a pursuance of the contract. If the transferee has not taken the position of the property, this section will not be applicable, which was observed in the case of Gadi Raju, Sannyasi Raju versus Kandula Kamapadu, AR 1960, Andhra Pradesh 83. So if the transferee has once taken the position but has subsequently lost it, this fact will not deprive him for his right under section 53A. So once the position is there, but later on subsequently he lost it, doesn't matter. It was decided in the case of Yenugu Acharya versus Ernaki Venkata Subbarao, AR 1957, Andhra Pradesh 854. That means transferee has once taken the position, but has subsequently lost it. So this fact will not deprive him of his right under section 53 capital A. That means whether section 53 capital A is applicable or not applicable. Yes, sir. In this case, Sir. can this case section 53 capital A is applicable or not applicable? Applicable, sir. Applicable, because first he has the position but subsequently lost it. Merely by subsequently lost it doesn't mean that he did not have a right to use this article. I mean section 53 capital A. So it was decided, that is the, as I told you, that Yenugu Acharya versus Ernaki Venkata Subbarao, AR 1956, 57, AP 854. The benefit under section 53 capital A is not available to a transferee who remains passive after coming to position. Again I repeat. The benefit under section 53 capital A is not available to a transferee who remains passive after coming into possession. Suppose the property came into the possession, but he did not do anything to the property. Neither he planted any plants in the property, nor he cleans it, nor he made certain things. Just passively he took the possession of it. So now the property was purchased by another person who filed a suit for the declaration of title and possession. So when you did not take the possession of the property, that will be possessed by somebody else. And he used it, the property, and he developed the property. At the time, the defendant claimed that there was an agreement of the sale with them, and they were put into the position in pursuance of their agreement. So evidence showed that they had never intimated to the original owner of their intention to go further ahead with the performance. There was also no evidence to show that the plaintiff has any knowledge of the agreement of sale to the defendant. The Supreme Court said that the defendant were not entitled to claim the benefit under section 53 capital A. మీరు ఎప్పుడైనా పొజిషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఏం చేయాలండి? వాడుకోవాలి. దాన్ని వాడుకోవాలా, లేకుంటే కంచెన్న కట్టాలా, దాన్ని నేను గేట్ అన్న పెట్టుకోవాలా, దాంట్లో బోర్డన్న పెట్టుకోవాలా, దాంట్లో చెట్లన్న వేసుకోవాలా, దాంట్లో గుడిచెన్న వేసుకోవాలా, దాంట్లో ఉంటేనే ఉండాలా? ఏ లేదు సార్. ఆక్యుపై చేసుకోవాలి, దాన్ని ఆక్యుపై చేసుకొని ఉండాలా. సరే ఉండలేరు అనుకుందాం, కనీసం బౌండరీ వాళ్ళన్నా కట్టుకోవాలా. అవును సార్, క్లీనింగ్ అన్న చేయించాలి సార్. క్లీనింగ్ అన్న చేయించాలా, అక్కడ బోర్డు కూడా పెట్టాలా, దిస్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్ టు సో అండ్ సో, ఆర్ పేరన్నా పెట్టాలా. ఏం చేయలేదు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు తెలుసా? పక్కోడు ఇంట్లో వేసి పడేస్తాడు, ఒక్క రోజులనే గుడిసె వేసుకుంటాడు, ఇది మా ఇల్లు అంటాడు. There are many incidents happened over there, and for that again you have to give from your pocket to make them evacuate, even though you are the owner of the property. Not exactly owner of the property, but you are supposed to be the owner of the property, because you already paid the half of the amount. Only the rest of the half should be paid, and get the property should be registered on your name. Is it or not? అదర్ పర్సన్ ఇండికేషన్ ఇచ్చినట్లు సార్. ఇక రారా బాబు ఇది తీసుకుపో అన్నట్టు అర్థం. అక్కడ ఖాళీగా పెట్టద్దు ఏ జగనే గాని. కనీసం కొంత కనులు అంటారు చూడండి, కనులు అంటే తెలుసు కదా, ఖనియా అంటారు చూడండి, అంటే స్టోన్ పిల్లర్స్, రాళ్ళన్న కట్టాలి. అది ఏమంటారు తెలుగులో ఏమన్నారు? అద్దురాలు సార్. అద్దురాలన్నా పెట్టాల కనీసం, గుండ్రగా పెట్టి దాంట్లో నెంబర్ అన్న వేసుకోవాలా కనీసం. అది బికాస్ దట్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు సంబడి ఎల్స్ అన్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు కుక్క ఉన్నదని ఇది పెంచుడు కుక్క లేకుంటే బజార్ కుక్క అని ఎట్లా గుర్తుపడతామండి? అదే సార్, అక్కడ లైన్స్ కొట్టేసి న్యూ స్టోన్స్ ఫిక్స్ చేసి
కలర్ వేస్తారు సార్. Yes, yes, కలర్ yes, వేస్తే yes. ఏంటంటే మనకు ఒక ఎవిడెన్స్ అక్కడ చూస్తాం మనం. Yes, that property belongs to somebody else అనేది తెలిసిపోతుంది. ఓకే ఓకే సార్. అప్పుడు కుక్క ఉన్నదండి, డాగ్ ఉన్నది, అది పెంపుడు కుక్కనా బజార్ కుక్క అని ఎట్లా గుర్తుపడతాడేంటి? దానికి ఒక బెల్ట్ పెడతాం సార్, గొలుసు దానికి ఒక ఉంటుంది. బెల్ట్ పెడితే అది పెంపుడు కుక్క అని తెలిసిపోతుంది. ఎస్ సార్. సో దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ అన్నట్టు. అది క్లీన్ గా ఉంటే పెంపుడు కుక్క, అది సర్వ బజార్ ఉన్న కుక్క కూడా క్లీన్ గా రోజు స్నానం చేస్తుంది. అది ఏది దేని కింద, పంపు కింద. అదే సార్. So belt is the indication for that one. Let us see the fourth ingredient. The transferee must have done something in further of the contract. అదే ఇందాక చెప్పింది దానికి కొంచెం ఇన్ ద ఫర్దర్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ అంటే క్లీన్ చేసుకోవడమో, ఇంకేమైనా చేసుకోవడమో, ఇంకా రంగు వేసుకోవడమో, ఏదైనా పెయింట్ వేసుకోవడమో, మాడిఫికేషన్ చేసుకోవడమో, సంథింగ్ షుడ్ బి డన్ టు సీ దట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ప్రాపర్టీ అండ్ హీ పొజెస్ ద ప్రాపర్టీ అండ్ యూజ్ ద ప్రాపర్టీ. దట్ గివ్స్ అ సెన్స్ టు ఇట్. So these are the things would be there. Taking a restraining the position must be corroborated with some positive action in the part of the transfer in order to show that he has not taken or retained the position casually or accidentally, but has taken purposely and meaning for the seriously retain the property. కాబట్టి దాన్ని ఏదో కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ కానీ, కుదిరింపులు కానీ, చెదిరింపులు కానీ మాత్రం చేస్తూ ఉండాలా. ఇప్పుడు ఇది ల్యాండ్ గార్డెన్ వేసుకోవాలా, లెవెలింగ్ చేసుకోవాలా, ఆ పిచ్చి 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 మొక్కలు ఏమంటారండి ఇంగ్లీష్ లో? వీడ్స్ అంటారు. వీడ్స్ అంటారు. దాంట్లో వీడింగ్ అవుట్ అంటే కలుపు తీయడం అన్నట్టు. ఇప్పుడు చేళ్లలో కలుపు తీస్తారు చూడండి, ఇది వీడింగ్ అవుట్ అంటారు దాన్ని. సో గార్డెన్ లెవెలింగ్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ కానీ, ప్లాంటింగ్ అది ఫ్రెష్ ట్రీస్ కానీ, ఏదన్నా కొంచెం పని చేస్తుండాలి. మెండింగ్ ద బౌండరీస్ కానీ, రిక్వైరింగ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ సమ్ మనీ ఆర్ లేబర్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద సేల్ డీడ్ ఆర్ ప్లేసింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్, ఇవన్నీ చేస్తా అంటే ఇట్ గివ్స్ ద సెన్స్ దట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ప్రాపర్టీ అండ్ హీ వాంట్స్ టు రిజిస్టర్ ద ప్రాపర్టీ. ఎవరు పైసలు కట్టుకోవాలని రిజిస్ట్రేషన్ లా? కొన్నవాళ్ళు సార్. కొన్న వాళ్ళు కట్టుకోవాలా? రాపియడం కూడా కొన్న వాళ్ళే. అమ్మవాడు ఏం చేస్తాడు, వచ్చి సంతకాలు పెడతాడు అంతే. అవును సార్. So these are the things at least you have to do when you say that the part performance would be done from the transferee. Taking position in itself is not sufficient to attract the doctrine of part performance. ఉట్టి పొజిషన్ తీసుకున్న మాత్రమే we cannot say that is a position. ఇది దానికి కొంచెం చేస్తూ ఉండాలి furtherance of that one. The transferee has to do some further act in part performance of that contract. It is also necessary that the act done is only in the furtherance of the pre-existing valid contract. There must be a direct correlationship between the contract and act done in furtherance of the contract. So act done in furtherance of the contract also shows that you have an indication that you are going to take the property. Is it clear? It's clear, sir. Yes. Next ingredient, let me see that the transferee must have performed or willing to perform his part of contract. So he should perform and willing to perform, means already 20 lakhs he has given, remaining 20 lakhs he has supposed to give if the property worth is 40 lakhs. So willing to perform, that means the principle of equity is that he who seeks equity must do equity. He who seeks equity must do equity. ఇంకో ముందుగాల చెప్పే ముందు ఏం చేయాలా, ముందుగాల మనం చేసుకోవాలి. ఏది, అరే నువ్వు సిగరెట్ తాగద్దరా అని ఇంకోరు చెప్పింది అనుకోండి, వీడే తాగుతాడు అనుకోండి, అరే నువ్వు ముందుగాల మానేసి నాకు చెప్పురా అంటాడు. Is it or not? Therefore, the transferee who wants to take the benefit of this section must also do his part of the contract. For example, where a purchaser of land has to pay the price after inspecting the revenue records, but he could not do so because the records were incorrect, he could not be said to be the unwillingly to pay the balance price. So what I want to say here is, merely checking is not enough. You have to pay the price and you have to buy the stamp, papers, and you see that something should be done in furtherance of that you want to make it to be registered on your name. So just not a passive, you should not keep quiet, because it is you have to do it. Then the property belongs to you when it is registered on your name. The court held that Jacob Private Limited versus Thomas Jacob AR 1995 Kerala 249. The court held that where the Wendy company expresses its willingness to pay the amount provided the plaintiff clears his income tax arrears, there is no complete willingness and it is not sufficient for the protection of the section 53A. It is also necessary that the willingness to perform the part must be absolute and unconditional. If the willingness is loaded with the condition, it cannot be termed a willingness observed in the Jacob case. Suppose ఆ ఇంటి మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, సారీ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ఉన్నది, వాటర్ ట్యాక్స్ ఉన్నది, ఎవరు కట్టుకోవాలండి?
అమ్మిన వాళ్ళు కట్టుకోవాలి సార్. జనరల్లీ అమ్మిన వాళ్ళు కట్టుకోవాలి అది. ఓకే రైట్. అవును సార్. వాడు కట్టలేదు అనుకుందాం, మనమే కట్టినాం అనుకుందాం. దానికి సంబంధించిన అన్ని క్లియర్ చేసి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత అమ్మిన వాళ్ళకే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఆయనకి ఏమైనా ఇబ్బందికరంగా ఉంటే ఈయన పే చేసి రికవరీ చేసుకుంటాడు. అది సపోజ్ అరే నువ్వు కడతానే నేను తీసుకుంటా అంటే వాడు కట్టాడు, వీడికి తీసుకోడు. వీడికి తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? వీడు మున్సిపాలిటీ పోవాలి, మొత్తం కట్టి బిల్లు ఇచ్చి అరే బాబు పైసలు కట్టా అని తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది విల్లింగ్నెస్ టు గో ఫర్దర్ అన్నట్టు. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మీకు నిజంగానే కట్టదలుచుకున్నారు అనుకోండి, మీరు కట్టేసేయండి. దే కెన్ యూ కెన్ ఇండెప్రిఫై, హీ విల్ గివ్ యూ టు లేటర్ పార్ట్. యూ సబ్మిట్ బికాజ్ ఐ క్లియర్డ్ యూ అండ్ యూ గివ్ మీ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్. ఆర్ అందులో డిడక్షన్ చేసుకోండి, లేకుంటే సంథింగ్ షుడ్ బి డన్. ఇక నువ్వు కడతానే నేను తీసుకుంటా అంటే విన్నింగ్ లేస్ లేనన్నట్టు. అరే వాడు కట్టలేదు అనుకుంటే వీడు తీసుకోడా అండి? అవును సార్. సో వెన్ ఏ పర్సన్ వాంట్స్ టు రియల్లీ వాంట్స్ టు డూ ఇట్, హీ పే ఇట్ అండ్ హీ విల్ రికవర్ ఇట్ లేటర్. సరే వాడు ఇవ్వలేదు అనుకుందాం కాసేపటికి, అరే పోతాబోయారా అని, ఎందుకంటే దక్షిణ అన్నట్టు అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ ప్రాపర్టీ మరి దొరకదు అట్లాంటి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అవును సార్. సో దట్ గివ్స్ ద విల్లింగ్నెస్. జనరల్లీ హీ షుడ్ క్లియర్ ఇట్. సరే అమ్మేవాడే మొత్తం క్లియర్ చేసి ఇవ్వాలా, అసలు వాడికి లేదు, కనీసం తీసుకున్నాడన్నా కట్టి రీఎంబర్స్మెంట్ అడగచ్చు. సో దట్ షోస్ ద విల్లింగ్నెస్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ టు డూ గో ఫర్దర్. అఫ్ కోర్స్ అగ్రిమెంట్ లో కూడా రాసుకుంటారు, వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ వుడ్ బి పేడ్ ఓవర్ దేర్ రిగార్డింగ్ ద చార్జ్ దట్ విల్ బి డిడక్టెడ్, రెస్ట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ వుడ్ బి గివెన్ అని రాసుకుంటారు. So let us see the exception to the 53 capital A, transfer for the value without notice. అదొక ఎక్సెప్షన్. సో ఇందులో ఏమంటారు? ఇందులో ఇలిస్ట్రేషన్ లో చూద్దాం. ఏ కాంట్రాక్ట్ టు సెల్ ఈజ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ టు బి puts him in a position. Thereafter A sells the same property to C, who had no notice of the contract between A and B, nor for the part performance of B. B can't resist C's right to get the property. C's right is indefeasible, means overturned or annulled, not subject to being lost. It cannot be overturned, it cannot be annulled, not subject to being lost. That means A, B, C ఉన్నారండి, ఇప్పుడు ముగ్గురు ఉన్నారు. A ట్రాన్స్ఫరర్, B ట్రాన్స్ఫరీ, C subsequent transferee. So now A transfer certain property, give the position of the certain things, or he says okay I will give the position of the one room, later on after payment I will give the entire rooms. So he gave the sum of the amount. After some time now he gave some another room to the C and he took the money from there. So without the knowledge of the B, the entire property is given to the C, and the C doesn't have the knowledge that A, B there is a part performance. At that instance B cannot evacuate C because C bona fidely purchased over there. So that is only the exception where the 53A comes. But ఇది ఓన్లీ థియరిటికల్లే, ప్రాక్టికల్లీ మాత్రం సమంజసం కాదు ఇది. ఎందుకంటే కొనేటోడు ఎప్పుడైనా మొత్తం వాడు ఏమంటారు వేళ్ల దగ్గర వరకు పోయి చూస్తాడు, who is the owner of the property. He reach up the roots and see and who is the owner of the property with the linked documents, తో సహా కూడా చూస్తాడు. Then only he will purchase the property. అప్పుడు కూడా he could not purchase it. Again he will notify in the newspaper. ఎన్కరం ప్రజెస్ ఈసీ పెట్టుకుంటాడు, నోటిఫై చేస్తాడు, అండ్ లేటర్ ఆన్ దట్ he will purchase the property. సో థియరిటికల్ ఏంది? సి కెట్ గెట్ ద గుడ్ ప్రాపర్టీ, బి కెనాట్ ఎవిక్యుయేట్ అంటావు. కానీ సి కనుగొనేటప్పుడు నాకు తెలియదే కాదు తెలుసుకోవాలా. ఏది ప్రాక్టికల్ అయితే. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? when it comes to the practically you are supposed to know it. లైక్ అది అంటారు కదా, ఏమంటారు ఈ కాంట్రాక్ట్ లా, లెట్ ద బయ్యర్ నోస్. క్యావెట్ ఎంప్టర్ అంటారు దాన్ని, క్యావెట్ ఎంప్టర్ అంటారు దాంట్లో. లెట్ ద బయ్యర్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే అన్నిట్లో అది సాధ్యం కాదనుకోండి, కొన్ని హిడెన్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇది లేటెంట్ డిఫెక్ట్స్ అంటారు. If the patent defect would be there, the buyer would see. If the latent defect would be there, it will not be known. But it is the seller who is supposed to inform the everything. Of course, that fellow will not inform. If you inform now, you will not buy.
సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ అండ్ పార్టీషన్. ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ కానీ పార్టీషన్ కానీ అది సెక్షన్ 53A క్యాపిటల్ ఏ ట్రాక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్స్ ఆర్ మ్యూటేషన్ ఆర్ పార్టీషన్ ఈజ్ నాట్ సెట్ టు బి ద ట్రాన్స్ఫర్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డివిజన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ among the co-personers. So now section 53 capital A does not apply to the family settlement and partition. That is in Srimati Chandravati versus Lakshmi Chand AR 1988 Delhi 130 Delhi 13. It has been observed that the partition is really a process in and by which a joint enjoyment is transformed into a enjoyment in severalty. So earlier there is a joint enjoyment would be there. Now it will be severed over there. So individual will enjoy the property. Each one of the co-sharers had an antecedent title. Therefore, conveyance is involved in the process of as a conferment as a new title is not necessary. A partition is not a transfer within the meaning of section 5 of the Transfer of Property Act. And therefore, doctrine of part performance does not apply to an unregistered deed of partition. So whatever the partition would be there, it will not be applicable till it is registered completely on your name. Then only it can be possible where the section 53A capital A could be applicable. Otherwise, merely the settlement and partition is not said to be the transfer of property according to section 5 of the TP Act, and hence 53 capital A will not be applicable over there or attracted. So that is the second exception we can say. Now come to the third exception. It's very much clearly there. The property means subject matter should be movable property. Immovable property. It will not Sorry, be sorry, sir. movable property. So the subject matter should be always immovable property. So that is the transfer of property does not define the what is a movable property. General Clause Act property of the every description except movable property. There is a royalty, machinery not attached to the earth, a decree of the areas, rent, government promissory notes, standing timber, growing crops, grass, gift of even immovable property. So what is immovable property? What is immovable property? That we can know it by that we can say that the subject matter should be only immovable property, not to the movable property. That is the third exception we will come across. Then the fourth exception comes to the transferee not in possession. Where the transfer is not in possession, actual or constructive, section 53A capital A cannot apply. Either should be a actual possession would be there, or it be a constructive position would be there. ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ పొజిషన్ ఏంటి సార్, ఈ యాక్చువల్ పొజిషన్ ఏంటి సార్, ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఎస్ ఎనీవన్? చెప్పాలా? ఇఫ్ నాట్ పాస్ అని నేను చెప్తా. యాక్చువల్ పొజిషన్ అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అందులో ఉండడం. అందులో ఉన్నారనుకోండి, ఆ ప్రాపర్టీ మీదనే ఉన్నారనుకోండి, సాగు చేసిండ్రు అనుకోండి, అది యాక్చువల్ పొజిషన్. ద కన్స్ట్రక్షన్ పొజిషన్ ఏంటంటే ఆ బిల్డింగ్ ఉన్నది ఉన్నది, ఇది విడి పొజిషన్ లో ఉంటాడు. ఎట్లా ఉంటాడు? దాని తాళం చేతులు మొత్తం ఈ దగ్గర ఉంటాయి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అందులో లేకపోయినా తాళం చేతులు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? బి దగ్గర ఉన్నాయి. అది కన్స్ట్రక్టివ్ పొజిషన్. పోయే విధంగా అట్లా ఎప్పుడంటే అప్పుడు వాడు పోయి ఉంటున్నాడు, దాంట్లో యాక్చువల్ పొజిషన్ లో ఉంటాడు. సో అట్లీస్ట్ కన్స్ట్రక్టివ్ పొజిషన్ లో ఉండాలా, ఆర్ యాక్చువల్ పొజిషన్ లో ఉండాలా. పొజిషన్ ఉండాలా మస్ట్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? ఓకే సార్. అది లేకున్నది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ దిస్ సెక్షన్ 53 capital A will not be applicable. సో కొన్ని జ్యుడిషియల్ డెసిషన్స్ we already discussed some of them, and let us see how much the time is left over there. Now 3:48. Still we do have some time, so can we do some of the cases? ఇంగ్లీష్ లా ఓకే, కొన్ని క్వశ్చన్స్ చదవచ్చు, మనం చూసుకోవచ్చు. రైట్, జ్యుడిషియల్ డెసిషన్స్ లెట్ us see the కొన్ని చూద్దాం. ఎట్లుంటారు? సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ రామ్ బహు నామ్దేవ్ గజ్రే వర్సెస్ నారాయణ్ బాపూజీ, that is 2004 Supreme Court cases 614, held that the doctrine of part performance aims at protecting the possession of such transferee provided certain conditions contemplated by the section 53 capital A. 53 తర్వాత రాసిన హైఫన్ పెట్టుకోవద్దు, అక్కడ హైఫన్ పెడితే తప్పన్నట్టు. 53 పక్కకే క్యాపిటల్ ఏ ఉండాలా.
A are fulfilled. These conditions are అదే ప్రైమరీ కండిషన్స్ ఏమున్నాయి? దెర్ మస్ట్ బి ఏ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఎనీ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. అంటే కాంట్రాక్ట్ ఉండాలా, ట్రాన్స్ఫర్ ఉండాలా, ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఉండాలా. ఓకే. సెకండ్, ద కాంట్రాక్ట్ మస్ట్ బి ఇన్ రైటింగ్ లో ఉండాలా, సైన్ బై ద ట్రాన్స్ఫరర్, సంతకం ఉండాలా ట్రాన్స్ఫరర్, అండ్ సమ్ వన్ ఆన్ హిస్ బిహాఫ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ హూ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్. లైక్ జీపీఏ ఉన్నదనుకోండి, ఈవెన్ దట్ పర్సన్ కెన్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ బికాస్ హీఈస్ హ్యావింగ్ ద జీపీఏ. జీపీఏ అంటే ఏంటిదండి? జనరల్ పవర్ ఆఫ్ అటర్నీ. అటార్నీ, జనరల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అంటారు, జీపీ అంటారు. అట్లాంటిది ఉండాలా. ఓకే, దట్ ఇస్ ద సెకండ్ కండిషన్. వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ కండిషన్? ద రైటింగ్ మస్ట్ బి ఇన్ సచ్ వర్డ్స్ ఫర్ విచ్ ద టర్మ్స్ నెసరీ టు కన్స్ట్రూ ద ట్రాన్స్ఫర్ మే బి అసర్టైన్. ఎట్లా ఉండాలి అది? అరే మా నా ఉన్న జగాల నీకు సగం ఇస్తా, నీకు నీ ఉన్న జగాల సగం ఇస్తా అంటే ఎంత ఉన్నది జగా నీకు? చెప్పండి. యూ షుడ్ బి సర్టైన్. అందులో డయాగ్రామ్ ఉండాలా. వాట్ ఈజ్ నార్త్, వాట్ ఈజ్ సౌత్, వాట్ ఈజ్ అని మొత్తం అది మొత్తం బౌండరీస్ ఉండాలా. నక్ష అంటారు కదా, దాన్ని నక్ష ఉండాలా. నక్షని ఏమనాలండి? సర్వే చేసిన మ్యాప్ కూడా ఉండాలి అక్కడ. మ్యాప్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ తో సహా ఉండాలా. సో దట్ ఈస్ సర్టెన్. ఇప్పుడు బస్ ఎక్కినా అండి, బస్ ఎక్కి ఏం చెప్తారు కండక్టర్ కి? మా ఊరికి టికెట్ ఇవ్వమంటారా అండి? నో సార్. ఏమనాలా? విలేజ్ నేమ్ చెప్పాలి సార్. ఆ పేరు చెప్పాలా, స్టేజ్ పేరు చెప్పాలా. అట్లా చెప్తే గానీ మా ఊరికి టికెట్ అంటే మీ ఊరు ఏదంటే నీకు తెలియదా అంటే, అరే నీకు తెలియకపోవడం ఏంటంటే, అరే నేను అంత పెద్ద మనిషి నీకు తెలియదా అంటే కొట్టాట అక్కడ. సో యూ షుడ్ హావ్ టు టెల్ ఇట్ ద వే దట్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ దట్ యు హావ్ టు సే. ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు సే. మళ్ళీ అది కూడా కరెక్ట్ గా మరి చేంజ్ కూడా ఇవ్వాలా. మరి నీ దగ్గర చేంజ్ లేదా, నువ్వు పట్టుకరావద్దా, నేను ఇస్తావా, మా దగ్గర ఇదే నోట్. వెన్ యు ఆర్ బోర్డింగ్ ద బస్ ట్రై టు కీప్ ద చేంజ్ విత్ యూ. లేదు నా దగ్గర కార్డు ఉన్నది, కార్డు నడుతుందా అండి? వాడు కార్డు తీసుకుంటాడా అండి బస్సులో? నో సార్. He will not accept. Of course, that day will come. Now they may accept, I believe, because he is also having such a thing. Okay, swipe చేయండి, రాండి, పైసలు కట్టండి, నెంబర్ కొట్టండి, పోండి. Okay, the slip will come and you take the slip. That is the voucher. That is the ticket. Okay, the writing must be in such a words. Means that whatever the wording got to be there, that will be very much ascertainable, and you should be specifically said that what is the subject matter of the transfer. The fourth one, the transferee must in part performance of the contract take the position of the property or of any part thereof. Other constructive position undala or actual position కూడా ఉండాలా. ద ట్రాన్స్ఫరీ మస్ట్ హావ్ డన్ సమ్ యాక్ట్ ఇన్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్. ప్యాసివ్ గా ఉంటే తీసుకొని ఉండద్దు. అక్కడ తీసుకొని ఏం పెట్టలేదు అనుకో, బోర్డు పెట్టలేదు, కంచె పెట్టలేదు, కనులు పెట్టలేదు, రౌతులు పెట్టలేదు, ఏం పెట్టలేదు అనుకోండి, దాన్ని డెవలప్ చేయండి. అంటే పిచ్చి చెట్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఎవడో వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ somebody will come and occupy it and he will keep the small hut there and he will try to live over there. So that was the thing with them. They have to do something. You have to clean it. You have to make it out and see that something should be done. That is give the sense. We should not be a passive. We should not be a passive man there. Yes, that is the point. So he should construe that transfer may be certain. And then the transfer must have done some act furtherance of the contract. Yes, you have to improve it. కొంచెం అది అన్నా చేసుకోవాలా, సున్నవల్ల వేసుకోవాలా, ప్యాచ్ వర్క్ అన్నా చేసుకోవాలా. Isn't it? ఓ అరే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడిండ్రంటే ఏంటంటే, సారు రోడ్డుకి ఏమైంది రా రోడ్డు, వాడు చెప్పాలి కదా ఇంగ్లీష్ లో. ఎట్లా చెప్తాడు తెలుసాడు ఇంగ్లీష్ అన్నాడు రోడ్డుకి? ఏమంటే, సార్ రోడ్డుకి బ్యాండేజ్ చేసిండ్రు సార్. అరే బ్యాండేజ్ కాదరా నాయన, ద రోడ్ ప్యాచ్ వర్క్ ఈస్ డన్ అంటే అలా ఏమనాలా, ప్యాచ్ వర్క్ ఈస్ డన్, పార్క్ వర్క్ ఈస్ డన్ అలా, కానీ బ్యాండేజ్ ఇస్తారండి రోడ్డుకి. So the transferee must have performed or willing to perform is part of the contract. There is should be a willingness. అదే చెప్పులు అంటారు, తెలుగులో అంటారు కడుపులు లేని కావలించుకుంటే వస్తుందా అంటారు. ఎందుకండి? It should be true in nature. It should come from your bottom of the heart. Isn't it? So later we'll see that in case of Sardar Govindrao Mahadik versus Devi Sahai, in this case it was reiterated that to qualify for the protection of the doctrine of part performance, it must be shown that there is an agreement to transfer the immobile property for consideration and the contract is evidenced by the writing signed by the person sought to be bound by it and from which the terms necessary to constitute
The transfer can be ascertained with a reasonable certainty. అంటే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి దీనిలో. అగ్రిమెంట్ ఉన్నది, సైన్ ఉన్నది, అసర్టనబిలిటీ ఉన్నది, కాంపిటెంట్ పార్టీ ఉన్నది, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఉన్నది, అన్ని ఉన్నాయి. పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నది, పొజిషన్ ఉన్నది కొంత, ఇవన్నీ ఉంటే అప్పుడే కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఏది సెక్షన్ 53 capital A would be applicable. In the case of the Nathulal versus Fulchan, this is another case law, and the Supreme Court, while interpreting section 53 capital A, called out the following condition to be fulfilled for making out the defense of a part performance to an action and injectment of an owner as under. మళ్ళీ అదే కండిషన్స్ పెట్టారు. ఏవి పైన చెప్పిన చూడండి. There should be a competency of the contract, subject matter should be very much clear, and it should be a immovable property, and then the competent court should have to do it, and the transfer should have to be a position of some property, either constructive or actual possession the transferee should have. So that is the same thing that reiterated or restated over here, that the transferee has done some act in furtherance of the contract. కొంచెం యాక్ట్ కూడా చేయాలా. ఇప్పుడు మనం కొత్త వెహికల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రోజు తుడుస్తూ ఉంటాం. అదే ఒక 5 సంవత్సరాల తర్వాత అండి వారానికి ఒక రోజు కూడా దుర్వరు. అది ఎప్పుడైనా కనీసం సీట్ అన్నా తుడుచుకోరా అంటే ఆ సీట్ తుడుచుకుంటాడు. అది సో ఆఫ్టర్ సమ్ యా అది కూడా తెల్ల పాయింట్ ఉన్నది తుడుచుకునేది, అది నల్ల పాయింట్ ఉంటే తుడుచుకోవడం. So that the transferee has performed or willing to perform is part of the contract. Yes, he should be there in the mind that he should be willing to make the contract. Yes, these are the things would be there. And read who can claim the protection against whom అంటే మనకు తెలుసు. ఎవరు ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటారండి 53 క్యాపిటల్ ఇది చెప్పాలి. ట్రాన్స్ఫరీ తీసుకుంటాడండి పొజిషన్. Yes, that is the thing. Because he paid it something, that's why he will take the transfer. This is the case laga. Supreme Court observed Ranchod Das Chagallal versus Devaji Sabdu Dorik Doirak AR 1977 Supreme Court 1517 that where A filed a suit against B, who was in a position of the house, failed to pay A within the time the balance of the 5,000 of the purchase price along with the interest thereon, and there was no extension of time for the performance of the contract. B having failed to perform his part of the contract within time would not rely on the doctrine of part performance. మరి మీకు అర్థమైందో లేదో కానీ నాకైతే అర్థమైంది. వెరీ గుడ్. ఎందుకు వీడు the willingness to part rest of the part, you should have a willingness to pay the rest of the part. Suppose if he did not pay in the stipulated time, then he cannot take the advantage of the section 53 capital A. Who? Transferee. Clear understood, sir. It is understood. It is self-explanatory. చదవంగానే తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే మొత్తం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ తెలిసిన కాబట్టి మనం చదవంగానే ఓ దిస్ ఇస్ మిస్సింగ్, చదవంగానే ఓ దిస్ ఇస్ దేర్, చదవంగానే ఓ దిస్ ఇస్ మిస్సింగ్, చదవంగానే దిస్ ఇస్ మిస్సింగ్. ఎందుకు చెప్పదు సెక్షన్ 53 ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఓవర్ హియర్. ఎందుకంటే మైండ్ లో ఫ్రేమ్ అయి ఉంటుంది అప్పుడే మొత్తం. ఓకే సార్. కాబట్టి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో కూడా అంతే. టైం ఫ్యాక్టర్ ఇస్ వెరీ మచ్. అందరికి తెలిసిన ఆన్సర్లే, కానీ వాడు చదవంగానే ఫ్రేమ్ అయిపోతుంది ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది. అది ఇట్లా చదివితే ఎండింగ్ రాగానే వాడు తెలిసిపోతాడు ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని. మరి ఏ డౌట్ లేకుండా మళ్ళీ, ఎందుకంటే మన మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అది ఎస్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అని. ఇమీడియట్ గా చెప్పేస్తుంది. మన చేయి గుంజుకెళ్తుంది దాన్ని కర్సర్ మీదకి ఆటోమేటిక్ గా టిక్ చేయమంటది అక్కడ. Yes, that is the thing which is happening over there. Who can claim the protection? Ante manam cheppina transferee will claim the protection. What is the period of limitation? Yes, we will see the period of limitation. The rule of part performance does not arrest the running of the period of limitation. The transferee who obtained the possession of the property under the rule of part performance was not allowed to resist the suit for the possession of the in his right to obtain the specific performance had become barred by the limitation was observed in the case of Shivaraya versus Pravina. Suppose ఎన్ని రోజులని వాడు పైసలు ఇవ్వకుండా ఉంటాడండి. సపోజ్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలా, 10 ఏళ్ళు ఉంటారా అండి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోకుండా? చూస్తారు, 1 సంవత్సరం చూస్తాడు. 1 సంవత్సరం కూడా బిగ్ లాంగ్ టైం. అక్కడ డేట్ ఉంటది, అక్కడ ఈ టైం వరకు చేయాలని డేట్ ఉంటది. అగ్రిమెంట్ లోనే ఉంటది అది. On the mutual understanding of both the parties, it can be extended. 1 or 2 months extension, sir.
యా బట్ వీ కెనాట్ డ్రాగ్ టు ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. అందుకోసం అంటారు చూడండి, అరే ఈడెం పెట్టంగానే 3 నెలల లోపలనే పెళ్లి చేయాలరా అంటారు. ఎందుకు తెలుసా చెప్పండి? సార్ ఎంగేజ్మెంట్ కాగానే 3 నెలల లోపల పెళ్లి చేయాలంటారు. ఎందుకు? ఎందుకంటే న్యూసెన్స్ అవుతుందని సార్. అది ఏమైతే తెలుసా, అరే వాంతో చేసినవరా, అరే వాడు అది కాదురా, అరే వాడు ఇది కాదురా, ఈ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అరే అది ఓ పెద్ద అది లేనిపోయిన న్యూసెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. అయితే ఉన్నదానికి కొంచెం మసాలా వేసి చెప్తారు ఇంకా. అవును సార్. కాబట్టి వెన్ యూ సేడ్ పర్టికులర్ థింగ్ బెటర్ టు గెట్ ఇట్ మ్యారీడ్ సూన్. లేటెస్ట్ గా 20 డేస్ టైం సార్ ఇప్పుడు. అసలు నేనైతే ఈడమే వద్దంట, నేను ఎంగేజ్మెంట్ వద్ద, డైరెక్ట్ అటాకే. అంతే. ఎందుకు సార్ ఇది లేని పని ఖర్చులు ఇవి? ఇప్పుడు నన్ను పిలవలేదు అంటారు. ఇప్పుడు మన బంధువులలో కూడా అయ్యో నన్ను పిలవడు, ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాడు, నన్ను పిలవలేదు, ఇదంతా ఎందుకు? ఒకలో ఇద్దరు మీద మూమీ టాకరికి అని అంటే స్వీట్ తినిపించి అది రావడం అది చేయడం అది అవుతుంది. ఫాదర్ మదర్ ఓన్లీ సిస్టర్స్ ఓన్లీ 2 or 3 మెంబర్ గో అండ్ మేక్ ఇట్ అవుట్. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఎస్, ఓన్లీ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దే కెన్ మేక్ ఇట్ అవుట్. అసలు వాళ్ళకి బావలు ఎక్కువ ఉన్నారనుకో, అరే నన్ను పిలవలేవా మా అమ్మడిది అంటాడు. అది ఒకటి పెద్ద తలకాయ. అవును సార్. సో దట్ ఇస్ న్యూసెన్స్ కాదు, డైరెక్ట్ మ్యారేజ్ పెట్టుకోవాలి, అందరిని పిలుచుకోవాలి, అంత కథ అయిపోతుంది వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్. అందుకోసం నేను అంటారు అప్లై యువర్ బ్రెయిన్ అంట నేను. అవును సార్. అప్లై యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్లియర్. డోంట్ సే లవ్ ఈజ్ బ్లైండ్ అని ప్లీజ్. సో గాడ్ has given to us to think what is right and what is wrong. సో దీస్ ఆర్ థింగ్. ద ఇంగ్లీష్ లా ఆఫ్ పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ లో నేను 4 పాయింట్స్ ఇచ్చాను, ఇండియన్ లా ఆఫ్ పార్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ లో 4 పాయింట్స్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ద డాక్ట్రిన్ ద కాంట్రాక్ట్ నీడ్ నాట్ బి రిటర్న్ ఆర్ సైన్ బై ద ట్రాన్స్ఫరర్. అది కొంచెం ఇంగ్లీష్ లాలో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉన్నది. ద కాంట్రాక్ట్ నీడ్ నాట్ బి రిటర్న్ ఆర్ సైన్ బై ద ట్రాన్స్ఫరర్. ద రైట్ అండర్ ద డాక్ట్రిన్ ఇస్ అన్ ఈక్విటబుల్ రైట్. అఫ్ కోర్స్ ఇండియా లా కూడా అంతే. ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎన్ఫోర్సింగ్ రైట్ యాజ్ వెల్ as ద డిఫెండింగ్ హిస్ రైట్. Of course, this is also, it can be used as a sword, it can be used as a shield also. It creates a title in the transferee. Yes, half of the title will be there in the transferee. The Indian law of part performance law, the section 53 capital A deals with the doctrine that the state that the contract has to be written as well as the signed by the transfer. Indulo matram Indian law matram to avoid the implication, further implication would be there, better it to be written as well as it will be signed by the concerned parties. Means transferor or on behalf of the transferor somebody else who is having the GPA. It is a statutory right. Yes, it is not a other thing, because he will get the statutory right under 53A that who transfer is having the right to get the that contract should be fulfilled. Yeah, it can only be used for the defend the position of the transferee. Okay, it is only act as a shield but not as a sword. But English law, it can be acted as a shield as a sword. It does not create a title in the transferee. Actually, the title will not be created, but as the common law says, 99% position is 99% ownership, the common law principle. So these are the few distinctions between the English law and the Indian law is concerned. With this, I think I have successfully completed the doctrine of part performance, that is the section 53 capital A. That means we have completed unit 1 and unit 2. Then in the tomorrow class that we are going to start the specific thing which is sale, the essential of the sale, mode of sale, right and liabilities of the parties. Then we will see how much we can come back, because it's a big chapter, so it will take at least 1, 2, 3, 4 depending upon how we can deal it. So with this I would like to stop it, and we'll see you tomorrow, and have a good day. Thank you very much. Yes, thank Thank you. you. Yes.